ಜನರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿನದಂದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ನಾವ್ ಏನ್ ಹಂಚ್ತೀವಿ, ಬೇವು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ತೀವಿ. ನೆನಪಿಡ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ರಮಣವನ್ನು ಹಂಚ್ತಕ್ಕಂತ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಂಚ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಕಹಿ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಲಿ, ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಸುಖ ಲಭಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇವು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಪದ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿನಿ. ಅದ್ರ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ರಮಣದಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದಂದು ನಾವು ಏನ್ ಹಂಚ್ತೀವಿ ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಯುಗಾದಿಗೆ ನಾವು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದಂತೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದಂದು ನಾವು ಏನ್ ಹಂಚ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮತ್ತದೊಂದು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೂ. ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಮಣ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಲಾಗ್ತದೆ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಸಿಸಿಫಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೃತಿಕಾರರ ಒಂದು ಪರಿಚಯದಲ್ಲೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶಿಶಿಫಸರ ಸುತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಈ ಸವಿಚೈತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶಿಶಿಫಸರ ಸುತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಸವಿಚೈತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಸಿಫಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಫಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೀಕ್ ದೊರೆ. ಸಿಸಿಫಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ರಾಜ. ಈತ 4 ಬಾರಿ ಒಂದು ಜೀವ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದಂದ್ರೇನು 4 ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾವು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ಆತನಿಗೆ. 4 ಬಾರಿ ಸಾಯುವುದರಿಂದ ಬಚಾವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಒಬ್ಬ ಸಿಸಿಫಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ರಾಜ. ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ನನ್ನ 4 ಬಾರಿ ನನ್ನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಸಾವು ಬಂದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವು, ಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೇನು ಸಾವು, ನಾನು ಸಾವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ ಆ ರಾಜ, ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ದೈವ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು, ದೈವದ ಹತ್ರ ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅದು ಸಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು, ಸಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಈ ನಿಸರ್ಗದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಜನಾಂಗ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಬರ್ಲೇಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬಂದವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಫಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸಾವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ಹತ್ರ ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾನೆ, ದೈವದ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೈವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಸಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀನ್ ಸಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಹೊರ ಕೊಡ್ತದ ಆತನಿಗೆ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಚೂಪಾದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಲ್ಲನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಚೂಪಾದ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋಣ, ಇದು ಚೂಪಾದ ಬೆಟ್ಟ ಸರಿನಾ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುದಿ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ. ಈ ತುದಿಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಚೂಪಾದ ಬೆಟ್ಟ. ಈ ಚೂಪಾದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಲ್ಲನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀ ಯಶಸ್ವಿ ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ದೈವ ಅಥವಾ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ವಾಣಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೇನು, ಚೂಪಾದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೇನು? ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆ ಗ್ರೀಕ್ ದೊರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ನಂಬಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಸಾವು ಗೆಲ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಯ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಚೂಪಾದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಲ್ಲನ್ನು ತಂದು ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಲ್ಲನ್ನು ತಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಉರುಳು ಬೀಳ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ.
ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆತ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಅದು ಚೂಪಾದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬಂಡೆಗಳು ಇಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ರೆ ನಾನು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವದಿಂದ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಆ ಗ್ರೀಕ್ ದೊರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಸಿಸಿಫಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೊರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಆ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ನಾವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧರಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಆ ಕಥೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇದೊಂದು ಗ್ರೀಕರ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸಿಫಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಜನ ಒಂದು ಕಥೆ ಅದು. ಇನ್ನ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಟೇ ಇಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು, ಅದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ರಮಣಗೊಂದು ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಸವಿಸವಿಯಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಂಚೋ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 8-10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 8-10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ. ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. 8-10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳದಾವು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎರಡರ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದ. ಅದನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತದ. ನೋಡ್ರಿ, ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನೇನು, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಈ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಒಂದು. ಇನ್ನು 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಯುಗದ ಆದಿಯನ್ನು ಸವಿಚೈತ್ರ ಎಂದು ಏಕೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಯುಗದ ಆದಿಯನ್ನು ಕವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ್ ಅವರು ಯುಗದ ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದ? ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ, ಸರಿನಾ? ಆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸವಿಯಾದ ಚೈತ್ರ, ರುಚಿಯಾದ ಮಧುರವಾದ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಅಂತ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ರು. ಏಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಣ್ಣಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ? ಆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರ್ತಾವ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ, ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅದೇನ್ ಬೀರ್ತದ? ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಆ ಸುಂದರ ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಎದೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾವನೆಗಳು ಚಿಗುರೊಡೆದಿರ್ತಾವ. ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರೊಡೆದಿರುವಂತೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ, ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾವನೆಗಳು ಚಿಗುತ್ತಿರ್ತಾವ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಕೂಡ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಕಾರ್ಯಶೀಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕುಣಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸವಿಯಾದ ಭಾವ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸವಿ ಚೈತ್ರ ಎಂದು ಏಕೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ ಸವಿಯಾದ ಭಾವ ಕಾಣ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ. ಆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸವಿಯಾದ ಒಂದು ಮಧುರವಾದ ಭಾವನೆ, ಆ ನಿಸರ್ಗದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಇವರು ಮನಸ್ಸು ಉಲ್ಲಾಸ ಆಗ್ತದೆ, ಇವರಲ್ಲಿನ ಸವಿಯಾದ ಭಾವ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಸವಿಯಾದ ಚೈತ್ರ ಅಂತ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ರು ಆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸವನ್ನ ಅಂತ. ಈಗ ಈ 2ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬರಿಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈ 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇದು ಬರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಇದು ಈ ಪದ್ಯದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿರ್ತದೆ? 8-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕಗಳಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸರಿನಾ? ಈ 4 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳದಾವ ಈ ಪಾಠದಿಂದ. ಈ ಪದ್ಯದಿಂದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳದಾವ. 2ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದ ಮೊದಲು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೀಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ? ಈಸಿ. 2 ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಸರಳ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೊಳಿಬೇಕು. ಅಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಾಗ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲಿ? ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳ್ರಿ.
ಯಾವ್ದು ಸುಲಭ ಅನಿಸ್ತದೆ? ಪದ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಪದ್ಯದ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರ್ತೀನಿ, ಪದ್ಯ ತಿಳಿಸ್ಹೇಳಿನಿ, ಯಾವ್ದು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಉತ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು. ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವು? ಒಣಮರ ಚಿಗುರೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಯಾವ್ದು ಅನಿಸ್ತದ? ನಿಮ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಒಂದನೇದು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇರವಾದ ಉತ್ತರ ಅನ್ನುವಂತೆ ಇದೆ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಸರ್ಗದೊಳಗೆ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ ಬರೆಯೋದು ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದನೇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಪದೇ 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 ಓದೋದು, ಅದನ್ನೇ ಪದೇ 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 ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಓದೋದು, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಅಥವಾ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ನೀವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡಬಹುದು, ಒಂದೇ ಬರೆಯೋದಿರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಓದಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರದ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈಗ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರ ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ. ಯುಗದ ಆದಿ ಬಂತು, ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಬಂತು. ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ವಸಂತ ಋತು ಬರ್ತದೆ. ಆ ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಸ ಬರ್ತದೆ? ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯುಗದ ಆದಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಋತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಇರುತ್ತದೆ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಬಂದಿರುವ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮುಗಿಸೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಮನ್, ಇದೇನು ಉತ್ತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಉತ್ತರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ, ಹೊಸ ಭಾವ, ಹೊಸತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉಲ್ಲಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ನೇರವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದಾರ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತದೆ? ಗಿಡ ಮರನು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹೂ ಅರಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಸರ್ಗನೆ, ಹಣ್ಣು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಸರ್ಗನೆ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮದುಮಗಳಿಂದ ಸುಂದರಗೊಳ್ಳುವುದು ನಿಸರ್ಗನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಅಂತ ನಿಸರ್ಗ ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾವವು? ಒಂದನೇದು ಹೇಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಚಿಗುರೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಅರಳಿ ನಿಂತು ಕಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಗೋಚರಿಸಿ ಒಂದು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೇ ಬಿಡಿಸಿದಂತೆ ನಿಸರ್ಗ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಈ ಭೂಮಾತೆಯನ್ನು, ಈ ಭೂತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳು ಹಸಿಮಣೆ ಏರಲು ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮದುಮಗಳಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತೆ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾಳೆ. 8 ಹೊತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಪದ್ಯದಾಗಿರ್ತದ 3 ಸಾಲ, ಅದನ್ನ 8 ಹೊತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಭೂತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಹಂತ 1ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ಹಂತ 1ರಲ್ಲಿ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಬರುವ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಯುಗದ ಆದಿ ಆಗಿರ್ತದ, ಹೊಸ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸತು, ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಉಲ್ಲಾಸ ಹಿಂಗ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತದ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆಯೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಂತ 2ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೋದು ನಾವು? ಭೂತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಹಂತ 2ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೋದು? ಭೂತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಾಯಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಅರಳಿ ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ, ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರೊಡೆದಿರುತ್ತವೆ, ಆಗ ಕಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಭೂತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೇ ಬಿಡಿಸಿದಂತೆ
ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೇ ಬಿಡಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ಭೂತಾಯಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಕವಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಈ ಭೂತಾಯಿಯ ಒಂದು ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೂತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು, ನಿಸರ್ಗದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕವಿ ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಹಸಿಮಣೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿಯು ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹೂಗಳಿಂದ ಆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳು ನವವಧುವೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಈ ಭೂತಾಯಿ ನವವಧುವೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹೇಳ್ರಿ ಹಂತ ಎಷ್ಟರ ಹೇಳಿನಿದು ನಾನು? ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಂತ 1ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಹಂತ 2ರಲ್ಲಿ ಇವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಬರ್ಸಿದ್ದನ್ನು ಇದನ್ನೇ ಓದಿ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅದು ಕಠಿಣ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸುಲಭ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭೂತಾಯಿಗೆ, ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ, ಹೂಗಳಿಗೆ, ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಮದುಮಗಳು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮದುಮಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದಂಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಂತ 2ರಲ್ಲಿ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ತಾನೆ, ನಿಸರ್ಗದ ಬದಲಾವಣೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಭೂತಾಯಿ ಸುಂದರ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳ. ಆ ಸುಂದರ ಕಾಣಿಸುವುದನ್ನು ಕವಿ ಏನಂತಾನ? ಮದುಮಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾನ. ಮದುಮಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಕಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಟಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಂಟಪವನ್ನು ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಚಂದ ಕಾಣಬೇಕಂತೇಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿ ಆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕಲರ್ ಹೂಗಳಿಂದ, ಅವು ಚಿತ್ರದ ಹಾಗೆ ಕಂಡಾಗ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ, ಆ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಇರ್ತದೆ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಆ ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಭೂತಾಯಿಯು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮದುಮಗಳು ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಹಂತ 2ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಹಂತ 3ಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಇದು ಹಂತ 3ಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ, ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತ 3ರಲ್ಲಿ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಕೊರಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಬರಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ? ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದ ಹೇಳ್ರಿ? ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ? ಆ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಬರಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಕೊರಡಿನಲ್ಲಿ ಒಣ ಮರ ಚಿಗುರೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಿಗುರಳು. ಅದು ಎಂಟತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಿಗುರೆಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾವ. ಆ ಚಿಗುರೆಲೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಏನಾಗ್ತಾವ? ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಕೊರರುತ್ತಾವ. ಕೊರರುತ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚಿಗಿತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾವ. ಅದು ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮೊಗ್ಗು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತದೆ. ಮೊಗ್ಗು ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೂವು. ಹೌದಾ? ಗಿಡ ಮೊಗ್ಗಿನಿಂದ, ಹೂವಿನಿಂದ, ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಸುಂದರ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮರದ ತುದಿಗೆ ಆ ಚಿಗುರಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆಗಳು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾವ? ನಗುತ್ತಾ ಏನಿಡುತ್ತಿವೆ? ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳ್ರಿ. ನಗುತ್ತಾ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾವ? ಖುಷಿಯಿಂದ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟವು? ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಕೊರಡ ಕೊನರಸಿ ತುದಿಗೆ ಮುಗುಳಿನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಆ ಒಂದು ಚಿಗುರು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳು ಆ ಮೊಗ್ಗಿಗೆ, ಮರದ ತುದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುತ್ತಿಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಬರಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ, ಹೊಸ ಲವಲವಿಕೆ, ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಗಿಲೆಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಚಿಗುರಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂತಾವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಆ ಎಲೆಗಳ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎತ್ತರವಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ, ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದಂತ ಧ್ವನಿಯಿಂದ, ಮಧುರವಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತವ. ಆ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತದ?
ಇಲ್ಲಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಧ್ವನಿ ಆಕಾಶದವರೆಗೆ ಎತ್ತರವಾದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡ್ರಿ. ಗಿಡ ಚಿಗಿತು, ಹೂ ಅರಳಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತದೇನು? ಅದಕ್ಕೂ ಲವಲವಿಕೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಚೈತನ್ಯ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ. ಅದು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಮಧುರವಾದ ಕಂಠದಿಂದ ಎತ್ತರವಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಕೂಗು ಬಾನಿನಂಗಳದವರೆಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತು ನಿಶೆ ಏರಿದಂತೆ ಮತ್ತೇರಿದಂತೆ ಮದ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕೊಂತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಶೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮಾದಕತೆ ನಿಶೆ ಏರಿದವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಗಾಡುವುದು, ಕುಣಿಯುವುದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸುಂದರತೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಇವುಗಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತೇರಿದಂತೆ ಕುಣಿದು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗುಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಿನಾ? ಆಗ ಈ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಅದು ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾದಾಗ ಆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಈ ನೆಲದಿಂದ ಮುಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಕೇಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ. ಆಗ ನೆಲ ಮುಗಿಲಿನ ಒಂದು ವಾಲಕವೇ ನಡೆದಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ 2 ಪ್ಯಾರದ ಅರ್ಥನೇ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅದು ಯಾವ ಋತು ಯಾವ ಇದು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ಉತ್ತರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹುಡುಗರೇ? ಈಗ 8-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದನಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗತ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅನಿವಾರ್ಯ. ನೀವ್ ಅನ್ಬೋದು ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇರೋದು ಒಂದ್ ಸಾಲ ಐತಿ ಅಂತ. ಅನಿವಾರ್ಯ 8-10 ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಂತ ಹೇಳೇನಲ್ಲ. 8-10 ವಾಕ್ಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಡು ತುದಿಗೆ ಮುಗುಳ್ನೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು ಅಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೈನ್ ಐತಿ. ಅದು 8-10 ವಾಕ್ಯ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಗಿಡ ಚಿಗಿಸಿದ್ದು, ಹೂ ಅರಳಿದ್ದು, ಅದು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು, ಚಂದ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ನ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲೋ? ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವೆ ಆದಳಿಂತು. ಆಯ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಆಯ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಬಸವರಾಜ್ ಸಾದರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಸಿಸಿಫಸರ ಸುತ್ತು ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಸವಿಚೈತ್ರ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ಆಯ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸಾದರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸಿಫಸರ ಸುತ್ತು ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಸವಿಚೈತ್ರ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಕವಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಕಿಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕವಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸಂದರ್ಭನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಬರೆಯೋಣ. ಸಂದರ್ಭ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ, ಹಂತಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಯ್ಕೆ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ, ಸಂದರ್ಭ, ವಿವರಣೆ, ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಂತಗಳು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅದು ಓದುಗರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಬರೆಯೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕವಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ. ಈಗ ಸಂದರ್ಭ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕವಿ ಓದುಗರಿಗೆ? ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಂದು ಹೇಳ್ರಿ. ಮುಂದಿದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಹೇಳ್ರಿ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಂದು ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕವಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಯುಗಾದಿಯ ದಿನ ನೆಲದಮ್ಮ ಅಥವಾ ಭೂತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕವಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸಂದರ್ಭನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಬರೆಯೋಣ. ವಿವರಣೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರು?
ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವೆ ಆದಳಿಂತು. ಇಂದು ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮದುಮಗಳನ್ನು ಮೇಕಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ವಿವರಣೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ವಿವರಣೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಸರಳದ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಬಸವರಾಜ ಸಾಬಾರ್ ಅವರು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮ ತಂದಿತ್ತು. ಅದು ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಅದು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹೂಗಳು ಅರಳಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರಾದ ಬಣ್ಣ, ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಭೂತಾಯಿಯ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಈ ಭೂತಾಯಿ ಮದುಮಗಳ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನವವಧುವಿನ ಹಾಗೆ, ಮದುಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನವವಧುವಿನ ಹಾಗೆ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ಯೆ ತಾನು ಶೃಂಗಾರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈ ಭೂತಾಯಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಂದು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಅವಳು ಸುಂದರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕವಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಈಗ ನಾವು ಹುಡುಗರ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತೀರೇನು? ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಹುಡುಗರು ಸರಿ ಇದೆ ನಾ ಹುಡುಗರು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಎತ್ತರದಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದನೇ ಸಂದರ್ಭ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದನೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕ ಆ ಪ್ಯಾರ ನಂಬರ್ 1 ಮುಂದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ 1 ಅಂತ ಹಾಕೊಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ವಿವರಣೆ ಬರೆಯೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದೊಡನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ 1ಕ್ಕ ಆ 1ನೇ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನ ನೆಲ ಮುಗಿಲ ವಾಲಗವೇ ನಡೆದಂತಿದೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಸೇಮ್. ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ರು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಬಸವರಾಜ ಸಾಬಾರ್ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಸುಶಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸವಿಚೈತ್ರ ಎನ್ನುವ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ? ನೆಲ ಮುಗಿಲ ವಾಲಗವೇ ನಡೆದಂತಿದೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಕವಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕವಿ ಓದುಗರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಯಾರಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ 3 ಕವಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಅದಲ್ಲ, ಆಯ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಅದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೇನು ಕೂಡ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸವಿಚೈತ್ರ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಪರೀಕ್ಷಕನ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ. ಸವಿಚೈತ್ರ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕವಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 3 ಸಲ ಅಂದೆ. ಯಾಕ? 3 ಸಂದರ್ಭದವು ಅದಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಅಂದೆ, ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಕವಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಸಂದರ್ಭ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಭ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿನ ವಾಲಗಳೇ ನಡೆದಂತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಂದು ಬರುವ ಯುಗಾದಿಯ ಹಬ್ಬದಂದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾವನೆಗಳು ಚಿಗುರೊಡೆದಿರ್ತಾವ. ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಒಂದು ಹೊಸತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಒಂದು ಹುರುಪಿನಿಂದ, ಒಂದು ಸಂತಸದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ತೊಡಗಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿವರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಕವಿಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ನೋಡ್ರಿ, ಸಂದರ್ಭ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಯುಗಾದಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಸಂತೋಷ ಚಿಗುರೊಡೆದಿತ್ತು. ಸಂತೋಷದ ಚಿಗುರೊಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ವಿವರಣೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಮೂಡಿರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಹೊಸತನದ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷದ ಉನ್ನತ ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಧ್ವನಿ ಈ ನೆಲದಿಂದ ಮುಗಿಲಿನವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ ಮುಗಿಲಿನ ವಾಲಗವೇ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಇದು 3ನೇ ಪ್ಯಾರಾಕ್ ಉತ್ತರ ಹಾಕೋಡ್ರಿ. ಸಂದರ್ಭ 2ನೇದು 3ನೇ ಪ್ಯಾರಾಕ್ ಹಾಕೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳ ತುಂಬ ಸವಿಚೈತ್ರವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ ಬರೋಣ. ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳ ತುಂಬ ಸವಿಚೈತ್ರವು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ? ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಕವಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಆಯ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದ, ಅಲ್ಲೇ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅದ. ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು. ಆಯ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರ, ಸಂದರ್ಭ, ವಿವರಣೆ, ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 1 ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಅದಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರಂಥ, ಯಾವ ಪಾಠ, ಯಾರು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಐತಿ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ. 3ನೇದು ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋಗಳ ತುಂಬಾ ಸವಿಚೈತ್ರವು ಹೇಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಬಸವರಾಜ್ ಸಾದರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಸಿಸಿಫಸರ ಸುತ್ತು ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಸವಿಚೇತ್ರ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸರಿ. ಹಂತ 2ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ? ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಕವಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋಗಳ ತುಂಬ ಸವಿಚೈತ್ರವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಕವಿ? ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇವು ಎಂಬ ಕೈಯನ್ನು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಿಹಿ ಎಂಬ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಕವಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಎಡೆಗಳ ತುಂಬ ಸವಿಚೈತ್ರವು. ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಎಲ್ಲರ ಎಡೆಗಳ ತುಂಬ ಒಂದು ಸವಿಯಾದ ಭಾವವನ್ನು ತುಂಬ್ಯದ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕೊಳೆ, ಕಹಿ, ಜಡತ್ವ ಎಲ್ಲ ಮೈ ತೊಳೆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಲಸು ಹೋಗುವಂತೆ, ಮೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ತಿಕ್ಕಿ ಮೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹೊಲಸು ಹೋಗುವಂತೆ ಆ ಒಂದು ಜಡತ್ವ, ಕಹಿ, ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು, ಆ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕಳಚಿ ಹೋಗಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೇವು ಕಹಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಿಯಾದ ಭಾವವನ್ನು ಚಿಗುರೊಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಆ ಬೆಲ್ಲಿನಂತಹ ಸಿಹಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಲಿಯು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಎದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿಯಾದ ಚೈತ್ರವು ಎಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಕವಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರದ್ದು ಇದು 3ನೇ ಸಂದರ್ಭ ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನಿದೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಭಾವಾರ್ಥನೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರ ಪದ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸ್ರಿ. ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬರೀದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಈಗ ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ತು, 8-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಾಕು, ಅದನ್ನೇ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನ
3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಯುಗದ ಆದಿತೆಂಬ ಸಂಭ್ರಮವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಆಮೇಲೆ ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕವಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ 2 ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನ ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದವು, ಇದೇ ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾರಾನೇ, ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾರದ್ದೇ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಹೇಳ್ದಂತೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇರೋದು 3-4 ಸಾಲು ಇರ್ತಾವು. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 3-4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 8-10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಉತ್ತರ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ 3-4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ 3-4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಮೂರನೇದು ಅದು ಯಾವ ಪ್ಯಾರದ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದವು. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಇದ್ದವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾರದ ಭಾವಾರ್ಥ. ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾರ ಐತಲ್ಲ, ಮೈ ಕೊಡವಿ ಎದ್ದ ಜಗ ಖಗ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮೈ ಕೊಡವಿ ಎದ್ದ ಜಗ ಖಗ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು. ಇನ್ನು ಖಗ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಖಗ ಅಂದ್ರೆ ಖ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ, ಗ ಅಂದ್ರೆ ಗಮಿಸುವಂತದ್ದು, ಖಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಪದದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಲಘು ಬಗೆಯಿಂದ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಜನರಿಗೂ ಆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಹುರುಪು, ಹೊಸ ಉಲ್ಲಾಸ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿಗುರುಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ದಗದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪದ ಬಂದದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಗುರೊಡೆದಂತೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸವದ ಭಾವ ಚಿಗುರೊಡೆದಿದೆ, ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡು. ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಇದು ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬೇಗನೆ ಎದ್ದಿದ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಯ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾವ ಚಿಗುರೊಡೆದಿತ್ತು, ಹುರುಪು ತುಂಬಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಆ ನಿಸರ್ಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಉತ್ಸುಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕವಿಗೆ ಕಂಡಿತು. ಆಗ ಆ ಸಂತೋಷ ಭರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಜನತೆ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧುರವಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಧ್ವನಿ ನೆಲದಿಂದ ಮುಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಕವಿ ನೆಲಮುಗಿಲಿನ ವಾಲಗವು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಜನರು ಒಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದನ್ನ ಕವಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೋಚರಿಸುವುದು ಕಾಣಿಸಿದವು, ಕವಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಾಣಿಸಿದವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪ್ಯಾರಿನ ಅರ್ಥ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಮುಗಿಲಿನ ವಾಲಗವೇ ನಡೆದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಅದೇ 3ನೇ ಪ್ಯಾರದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. 3ನೇ ಪ್ಯಾರದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಲಿನ ಪ್ಯಾರದ್ದು ಎರಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಮುಗಿಲಿನ ವಾಲಗ ನಡೆದಂತ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆ? ಆ ನೆಲಮುಗಿಲಿನ ವಾಲಗ ನಡೆದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಭಾಸವಾಗೋದಂದ್ರೆ ಅನಿಸೋದು, ಭಾಸವಾಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸೋದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾಲಿನ ಪ್ಯಾರ ಮತ್ತು ಇದು 3ನೇ ಪ್ಯಾರ ಎರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3-4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಲಿನ ಪ್ಯಾರದ್ದು 2 ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ಯಾರದ್ದು 2 ವಾಕ್ಯ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಮುಗಿಲಿನ ವಾಲಗ ನಡೆದಂತ ಕವಿಗೆ ಯಾಕೆ ಭಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಚಿಗುರೊಡೆದು, ಹೂಗಳು ಅರಳಿ ನಿಂತು, ಆ ಸುಂದರವಾದ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಗಿಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸಂತೋಷ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವು ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುದು. ಮತ್ತೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುದು. ಆ ಧ್ವನಿ ಆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳಿಂದ ಆಕಾಶದವರೆಗೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಚಿದಂತೆ ಕವಿಗೆ ಭಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಕವಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನೆಲದಿಂದ ಮುಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಮಧುರವಾದ ಧ್ವನಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿರುವಂತೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕವಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಇದು 2 ವಾಕ್ಯ ಆಯ್ತು. 3-4 ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 2 ವಾಕ್ಯ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇನ್ನು 2 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಲಘು ಬಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ್ರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಅವರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಗುರನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಚಿಗುರೊಡೆದಿತ್ತು ಅವರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಧ್ವನಿ ನೆಲದಿಂದ ಮುಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದಂತೆ, ಅದು ನೆಲ ಮುಗಿಲಿನ ವಾಲಗವೇ ನಡೆದಂತೆ ಕವಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 4ನೇದ್ದು ಹುಡುಗರೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾರ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೆನಪಾರ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಾಳಿಕ್ಕೆ ತಡಬಡಿಸ್ತೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದು ಹೀಗೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೀಗೂ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಜಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪದ್ಯದ ಯಾವ ಬಾಹಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಯ್ತು. ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಟಿಪ್ಪಣಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಪದಗಳ ಅರ್ಥನೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ್. ಪದಗಳ ಅರ್ಥನೂ ಓದ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಕನ್ನಡ ಕೂಲಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಡೀ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಓದಿ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. 8-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಅಂದು ಅದನ್ನ ಬಾಹಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬಾಹಟ್ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯೋಣ, ಈ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು. ಇನ್ನ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿ, ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪದ್ಯ ಕಂಠಪಾಠಕ್ಕೆ ಇದ್ದದ್ದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆನೆ ಬರೀಬೇಕು. ಕಂಠಪಾಠಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನುಡಿಗಳದಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಡು ಸಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯುಗದ ಹಿಂದಿನ, ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆ ಅದ ಚಿಹ್ನೆ ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ಪದ್ಯದ ಭಾವಾರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪದ್ಯದ ಭಾವಾರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳೋಣ, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಪದ್ಯದ ಹೆಸರ, ಕವಿ ಹೆಸರು ನೋಡಿ, ಯಾರು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು, ಕವಿ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ, ಅದು ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೀಬೇಕು. ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಂಕಗಳು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಪಾಠ ಓದುವಾಗ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಹಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಓದ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ಈ ಪಾಠ ಪದ್ಯದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡದಿರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, thank you. Okay. So that we have started the tragic comedy of the development. So either Shirin Alexander, you given the title the tragic comedy of development. So actually, what we are thinking or what we thought about the development and the things are really different. They are different. So what they really we know about the development is a different one, and what according to Shirin Alexander, the development is that is the different. So he says, see, according to us or according to the whole world. So if we are having luxurious or materialistic gain, is we consider as a development. But according to the Shirin Alexander, the materialistic gain is not the development. So see, ecologically, socially, and see, philosophically, morally, if we develop it, then that is the actual development. But so what the whole world consider that if we consider that the materialistic gain is the actual development. But see, he was not agreed that. So what happens? Just to say that in the 6th para, it talks about that. So what happens? The private prosperities are growing in the society. So the private prosperities are growing in the society. Even there is an inexorable impoverishment of the resources that belongs to the social or public realm. So we see it actually social or public realm. The resources are belonging to social sector, but who has taken the profit of that? The private sector has taken the profit of that. Actually, the social sector or social realms, they have to take the profit of that. Public realms have to take the profit of that. But what's happening today? So the private prosperities, they are growing only. So public prosperities are not growing. So he says that so fashionably luxury resources or sources things we are having nowadays. So luxurious things and the passionate things what we are having in the market today. But the thing is that we are not worrying about the public usages things such as parks and playgrounds or everything. They are shrinking day by day. Okay, they are shrinking day by day. So he was worrying about that. So luxurious things for individually they are developing. But what about public realms? So he talks about the public sector. So now he also says that the trend has developed. So that was a push. That was a push most essential services into the private realm. So the trend had created by private sector. What is that kind of trend? So they are pushing. So even the most essential services into private realm. So very essential things what we need for our life. So to get them, so we have to depend on the private sector. That was the trend made by the private sector. Okay, for everything we have to depend on the private realm only. So private sectors only. So that what he says that. So companies or any other individual persons, they were taking profit of this trend. So that firstly, they have developed a trend. So that is what
So every essential things we have to depend on the private sector. So that was created. That is the trend. So what happens by using the trends? Some private sectors, individual people, they have taken the utilization of them and they are getting the profit. So now, who were suffering? The poor are being pushed into becoming the consumers of increasingly expensive goods and utilities. So in the private sectors, what happens? So the goods and the utility costs will be increased. So day by day, the things were costing more. The rates were increasing in the private sectors. Okay, just you will get that. With the when you will go for the generic medicine shop, you will get a tablet of BPs or sugars within the 50 rupees. But when you will go for the other medical shops, private medical shops, you have to pay for 1,000 or 2,000 or 1,500 rupees for that BP or sugar tablets. That is the one difference that will clearly shows you guys. Private sectors are controlling the public sectors. So he said that who were suffering. So the trend has been created. The trend has been created, and so the people or some companies utilize the trend and they are gaining the profit. But who were suffering? The poor people. They were suffered a lot. Who become the consumers of increasingly expensive goods and utilities. Okay. So the Cherian says about these problems. Okay. You are saying that. So you're watching the one phase of the development. Okay. So public sectors are some kind of people they were developing, but so others they were shrinking. Their position, economical position was shrinking day by day because they all are because why? The essential things are in control of a private sector. So the advertisers and marketing professionals, so they are working hard. So the advertisers and marketing professions, those people belong to marketing professions, they are working hard. For why? To make the people, to make them as a passive consumers. Okay, so passive consumers means everything they have to depend on others. I mean the companies or multinational companies. Yesterday only I told that from the cola to shampoo, from everything, for everything of our daily uses, we are depending on them only. So the advertisers and that kinds of marketing professionals, they made our life as a depend on others. So they made us as a passive consumer. For everything we have to depend on others. We have to consume the things. Okay. So this is what they worked hard to say that. And vast rural market, so that was opened up for a commercial exploitation. This is what commercial exploitation. So the whole remotest area of India or the whole world has been opened up for this commercial exploitation. He says, so how remotest, even the remotest areas are, taken in control of that, private sectors. He says that you see when you will go for some remotest parts of the India, then when you will go to the villages of some country, so it is not possible to you guys to get the tender coconut water or a buttermilk, but you will easily get a bottle of cola or a Pepsi there. So this is what the advertisers or the market professionals have done. They have achieved that what they want to make. So they want to make us as a passive consumer, and they have done it. So now the increasing presence of plastic. Now because of that development, what they consider as a development, because of that, so the increasing presence of plastic garbages in our rural areas is clear warning signal for us. So the environment awareness, the pollution of environment, so that is giving a clear sign to us that we are not in the way of development. Okay, so just we are gaining the materialistic life, but
in somehow, in some other way, we are not developing. Okay, he says that what so the increasing presence of plastic garbages because of that, things what we are getting in the even in the remotest areas because of that plastic usage of plastic has been increased. So even the rural areas are facing that problem. Okay, now what happens next? It is interesting to see the connection between all this, what is being drummed up as development by agencies like the World Bank, whose main objective is to make the way smooth for the unbridled expansion of the so-called free market economy into every corner of the globe. So what happens usually? Some organizations are like the World Bank. So World Bank, what it want to make? So it want to make free market. The World Bank want to make the whole world as a free market. It means that if you produce something, so that things are going to be sold everywhere of the world. Okay, free. It means some restrictions are there for something. If you produce some things, they will not be sold in other countries. So that is what the trade, some rules and regulations for trade is there. But actually, World Bank what it wants to make the whole world as a free market. Okay. So now he says that it is interesting to see the connection between all this. What is being drummed up as a development. In the name of development, we are doing all these things. So the remotest areas are also, even today, what happens? They were polluting. Okay. So he says that some agencies are there, like that the World Bank. Okay. So like that the World Bank, what they want to make? They want to make, the main objective is to make the way for this free market. So they want to make, or they want to allow for free marketing. Okay. So that is their vision. Okay, that is the vision of the World Bank, to make a free market everywhere in the globe. So now what happens? Enthusiasts of the vision of development are dreaming of a day when all Indians will look like the United States, with 2 cars in every garage and the reassuring glow of McDonald's and Pepsi signs all along every highway. So according to World Bank, so what is the development? Now according to the universe, what is the development? Now young generation of India also consider that is the sign of development. What is that? It says that in every garage, in everyone's garages, if they were having 2 cars, or if we used to see the McDonald's or a Pepsi Cola centers on every highway, so then that is the sign of development. So they are considering that. That is the sign of World Bank, the free market. So that is not really development. If you see that, easily, if you get the McDonald's things and the cool drinks on the highways, or if you are having 2 cars, 1 or 2 cars in their home garage or your garage, then that is not actually development. But the whole world is thought that is the development. Okay, so he says that, and watch that or underline that. So enthusiast means someone who is very essential in practical activities. They are thinking about practical life. Okay, so they are called as an enthusiast. So according to the enthusiast, what the vision of development are. So according to them, what is development? See, the dreaming of a day when all India will look like the United States. So they want India as a United States, America. So then that is what a developed country. How? So they want how in US how the people having 2 cars or 1 or 2 cars in their garages,
and how they are, used to watch the shops of McDonald's and the Pepsi Colas on every corners of the roads. Okay, by watching that, they thought that that is the development of the US. Okay, like that, they want to see a day when that India will, be looks like a United States with two cars in every garage and the reassuring glow of McDonald's and Pepsi signs all along every highway. The final confirmation of our reaching the promised land will come on the day the sheer means obsolete tonnage of the garbage which throw out plastic cups, junk cars, refrigerators, TV sets, matches, the levels of the land, so that matches the levels of the land of the almighty dollar. Now what happens? So these are the problems what United States now facing. So that are called e-composts, e-wastes. So e-wastes are most dangerous things. So what happens? E-wastes are most dangerous things. Just go for some current affairs, you will get that. So e-wastes are most dangerous things. They will not decompose. Such as the things like a TV, refrigerator, cars, they are once wasted. How can decompose them? Okay, so that's what he used to tell that. See, the final confirmation of our reaching the promised land. The promised land will come on the day. So once they ultimately what you are dreaming, you want to see India as a United States. That day one day that will come. True. But what happens? So everywhere we will get the garbages with all plastic cups. If McDonald's or Pepsi Cola centers were open everywhere, then what? So we will bring them and we will throw the plastics everywhere. Okay, so that is the problem. What we will face in the future? You say junk cars, and if you are having two cars in your garages, and so after some few years, what happens? They will junk cars and refrigerator, TV sets, machine. So they will once there is a problem for us. So that is what free market will create this problem in the environment once. So definitely they will create this problem. When this happens, we will no longer be called a developing country. Okay. So when all these things will happen, we will not consider as a developing country, but we will rejoice as an advanced West. But the thing is that simple. When we will get all these things, we will not consider developing countries because we thought that we are developed. So he don't use that term developed. He said that you will rejoice the trends of West only. So that is not, according to Cherry Alexander, that is not development. So that's why he hadn't used here the developed country. He said that, so once you attain that all these things what you want, so that is called a rejoice as the advanced West. Simply, that is not a development. That is the rejoicement of that advanced West. So West countries were advanced in their culture. These things are using. They are having McDonald's and Coca-Cola companies are everywhere on the highway, and even they are having 2-3 cars in their garages. So that just think that you will consider that is the development. So you will get it one day. Okay, definitely that kind of development India will get. But what? So then we will not call India as a developing country. And he also not say that it is a developed country. He says that so then the country will rejoice as an advanced West only. So then that becomes another copy of US only. So then our whole nation will lose their own identity. Okay, that is he said. Okay, our teachers and role models. Okay, finally certified us as a developed. So see how clever he is, really. He don't say that he doesn't use the term developed, but he says that so that the teachers and the role models of us
finally they certified as a developed one. Okay, according to the civilized people, according to the people who used to get who are educated, so they are considering that the condition of that is what a developed. But according to him, it is not developed. It is actualized vision that millions of our youths are rushing to get that MBA degree. So the people's young generation consider that this is the word development, and we want to get such a type of life. So that's why they are rushing to get the MBA, and they want to get the jobs in other countries, and they want to get that kind of luxurious life. So that's why they were running behind of that. It's actually not a development. This is what Alexander talks. So the only way out. So this is what problem. Okay, so that's why he said that is a tragic comedy of development. The whole world consider that as a development, but actually that is not a development. And he said that is not actually development. Then how to overcome that problem? He also gives that a solution. The only way out, the only way to come out from that is water. So he says in the ninth part. But wait a minute, how practical is the vision? Okay, just wait a minute. How practical is this vision? How practically this will happen? It has been estimated that to make this paradigm means model of development here. Okay, the paradigm of development is a reality for all of India and China. Living aside other developing nations, the resources of planet Earth will prove horribly inadequate. Okay, how humorously he says that. Think that. Okay, I will agree. What the kind of development you are thinking, that is okay, we will accept it. But what the vision you are having, that is what so everyone said you want to see 2-3 cars and want to have the luxurious life like having the fridges, TV sets, and everything in the homes. And you want to watch all kind of essential things you want in your life. So then think that. Just not worry about other nations. Just only worry about the two nations, India and China. Okay. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀರಿ, ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, actually it is not to be developed. So just think that. ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What happens? Leave the thinking about other nations. Just leave that aside other developing nations. Just take two developing nations. One is China and India. If you want to fulfill the desires of every people of these two countries, just you want to fulfill every desire of these two countries, the things are inadequate. They are insufficient. Okay, so things are insufficient in the quantity. Okay, insufficient. Now what happens? The things are insufficient, or we will not get the sufficient things. Lack of things will be there. Okay, so just to say that, let's say that. Okay, I agree with the concept of US development, but once I agree that, so just you went to make such a kind of a development, just leave other developing countries, just take the only two countries of from the developing nations. One is India and China. Okay, to fulfill the desires of the peoples of these nations, the whole planet's resources is not enough. So the resources what the whole world having, globe having, that is not enough to fulfill their desires, to make the people of these countries to develop.
the concept of what we are having. Okay, and we also say that we would need at least another 3 planets to fulfill the desires of these two countries. What we need at least 3 times of 3 times of these resources more, 3 times more of that what we are having. So we need at least 3 more planets. Okay, so then only we will fulfill the desires of these two countries. If this is the work condition of 2 things, what about the whole world? Okay, so he tells that then what the development what we are talking, that is not possible. Okay, that is not possible. We wouldn't see. We would need at least we need at least another 3 planets. It is clear then that this consumer paradise aggressively marketed by the gains global corporations will decide paving the way for an ecological holocaust. What the kind of development you thought or a free marketing, so that will create the problems of the consuming of that water, that aggressively marketment that will create the problems in the global globe. What is that? So that will create the path. Okay, that will create the path of a what? Ecological holocaust. Ecological holocaust means destroying of that environment. Okay, proved to be what an irony, the most unworthy vision of all, simply because it will have run out worlds before that is fully realized. This is what irony he talks about in the last lines of the 9th paragraph. Or actually you want to see the developed country. Okay, if you want a developed country, you want to see the cars in everyone's home. You want to watch the TVs, refrigerators, washing machines, everything in the other home. Then what happens? See, you are moving to developed one. You want to see it as a developed one. But ironically, contradictory, what will happen? The whole globe will be empty. So that will be khali. What happens? Within the fulfilling of the desires of the human being, the whole will become empty. This is not possible. This is not possible for the earth to fulfill the desires of the everyone. In that, it is not possible for the earth or globe to fulfill all the desires. So he says that. So you know, but what actually you are losing everything. Material gain padiyakanta hogi bhoomi mele iruvanta ella resource anna kalkonta idare anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Okay, 10th one. It is not hard to see that any model of development based on stimulating the high consumption of lifestyles through aggressive advertising and limitless market expansion is not only the unsustainable but also highly dangerous for well-being of humanity. So he says that. Okay, it isn't hard to see then that any model of development based on stimulating high consumption lifestyle. So any kind of model of development we are talking based on high consumption of lifestyle. If our lifestyle is a developed, so then it is not a developed one. Okay, if you say that by watching the developed lifestyle, okay, by consuming the lifestyle through aggressive advertisement and limitations, if you want to get that kind of a development, it is unsustainable. It is a highly dangerous. So by getting the materials, okay, by getting get that materialistic life, okay. So if you think that is the sign or symbol of the development, so that is most dangerous for the humanity or a whole world. So he says that the price paid in ecological terms will make it the most suicidal enterprises the human race has ever embarked upon.
if you thought that, if you think that the material gain is the development, so then it is nothing but the suicidal of yours. If you run behind the gain of the material stick, then think that you are suiciding yourself. Means once the man or human being ran behind that kind of development, so then what? He will make empty of the whole environment or whole globe. So that is nothing but the suicidal of his. Okay, ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದು ಬಂಗಾರ ತಪ್ಪಿಡುವಂತ ಕೋಳಿ ಕಥೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕೋಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಂಗಾರ ತಪ್ಪಿ ಇಡ್ತದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ತಪ್ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟಿಗೆ ಕುಯ್ದ್ಬಿಟ್ರದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಈವನ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ egg also. ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ if we want to make our life as a materialistic one, then we are utilize all kind of resources present on the earth. So once they will be empty, so then it is nothing but the suicidal. ಅದು ಸಾವು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನತ, this kind of development is not a development. This is that. The price paid in ecological terms will make in the most suicidal enterprises the human race has ever embarked upon. We desperately need alternative models of development. Say that. Serial say that this is not a real development. This model of development is not a realistic development of a model of development. We need a different kind of a model of a development. He says that it is not a wise thing to hand over to a businessman the task of the ruling the world as we have just done today. How beautifully he said. That is what in Maharashtra, that kind of what we are having, organization we are having that. I have forgotten the name of that. So someone called Dikshit is there. He started a organization. Okay, that is what we are having. Name I have forgotten. Okay, so through that organization, Swadeshi Andolan. Okay, Swadeshi Andolan. So that Swadeshi Andolan, he started. He approaching the people to utilize the products, basic products. Okay, through that only we will take control on the situations. We will take the things from the hands of the multi companies, multinational companies or corporations world. So whole social realm is in the control of theirs only. Okay, so that is what Charan also says. If you want to see free from that, okay, he says that we desperately need an alternative model of development. It is not a wise thing to hand over a businessman the task of ruling the world. So it is not a good decision, or it is not a wisest to surrender the whole world to the businessmen to rule it. Okay, already what the Britishers had done it. Okay, so they have ruled the whole world. They made the whole world as a colony. Now what they are doing? They are surrendering. They are giving it to another kind. Okay, so we are surrendering our nations to the businessmen. Okay, so that not to be happen. Okay, now he says businessmen. Okay, so that is happened today. Okay, already almost it has been done. He said that businessmen cannot be counted upon to have the wisdom or the will to think of the welfare of all humanity, leave alone the health of the planet. So now, actually, businessmen, he cannot counted upon have the wisdom, okay, or the will. So he will not think of about the situations with his will. Just he will always think of about the business mind. So he was worrying about only the profit. He will not worry about the welfare of the humanity. Okay, so he says that he will not worry about, or he will not think of about the humanity.
leave alone the health of the planet. He was not worrying about even the health of the planet also. That is not a part of the training of business administrators. Simple. So what? So in business administration, the students who are studying about the business administration, they are only, learn that. So the profit, or gaining the profit is a very important exercise. And only you have to measure whether you are succeeded or not by only how much of profit you get. So based on the profit only, they have, measured it. So that's why Cherian says that. So that is what for a business administration. So in their training, so these kinds of things were not having any values, such as humanity or the welfare of the humanity or the thinking about the health of the globe. So these things were not having any place in the business administration, okay, or training. They are mainly trained to develop. See, they are mainly trained to everything possible to maximize the profits for the corporations that employ them. So what they have got the training. So in the training they have only got that how to increase the profit of that corporations who have given them jobs. Simple. ಯಾರು ಅವರು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸೋದಷ್ಟೇ. Okay, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. So in the business administration, they haven't learned such a things as a humanity, welfare of the man, or the health of the society. These are not having any values. Okay, so just what they have to taught them. So they have taught them that they have to at least finally they have to get the profit only. So that is what they have trained. The only way to restore sanity is for local communities, corporatives, civil societies, and democratic governments everywhere to take back the autonomy and the initiative for their own development, which they recently traded away to the giant global business corporations. So the only one way is there to escape from them or to came out from the clutches of the corporation companies. That is what. So that we have to restore the sanity is for local communities, local governments, local government bodies has to take them in their hands. Cooperative societies, they have to run it. Civil societies, they have to run it. Democratic governments, they have to run it. So everywhere has to take their back to the autonomy. So autonomy. That private sectors has to run all this. Just take that sugar industry is there. Okay, actually sugar industry is there. Means they will getting more number. See that they will getting much profit. Just but they are paying only 2,300 or 2,200 for that sugar cane. And farmers for that sugar cane. Even they are getting more profit. But they are saying that they are lying that they were in the loss. If one public sector takes the control on them, or they have only just that the government has started the company, then it works properly, then it will get the profit. Then automatically what will the public sector do? They will automatically give the more money. Okay, so if competition is more in the society, then automatically the rate on everything will be more. Okay, if only one seller is there for that sale, automatically he will increase the rate. If hundreds of producers is there for only one sale, then what? Automatically the rate of that producing of that thing will decrease. Okay, the cost of that thing will decrease. So that is what Cherian wants to say. So social ruin has to take control over all the things. So he said that local communities, cooperatives, civil societies, democratic governments, everywhere they have to take back to the autonomy and initiative for their own development.
which they recently traded away to the global business corporations. So already they have sold it to the corporation companies. Now they have to take it from them. Now they have to take it from them, and they have to run it. Social, reels or public sectors, they have to run all these things. There is now a great need to reawaken the numerous enabling spiritualities and wisdom traditions of the various peoples of the world. So now see, in the minds of various peoples of the world, so this must be awaken that what the spirituality and the wisdoms of the faith. So at the beginning, these two things were present. One is spirituality. Spirituality and wisdom tradition. Wisdom tradition. So this is what. So they have to adopt these things. Okay, and they have to run. So then only they will, succeed. Mahatma Gandhi once said that the earth has enough for every man's need, but not enough for every man's greed. So Mahatma Gandhi said a beautiful line that. What is that? So the earth is enough. So the earth having enough things for man's need. So man what the things need to live. The things that much were present on the earth. But they are not enough to fulfill the greed of that human being. Okay. ಮನುಷ್ಯನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲಿದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವಷ್ಟು ಅಲ್ಲ. That is simple. So he has one lalasa that, or the man or human being have the lalasa to get everything. See, but our planet or our globe having things that much what, so the people need to spend their life, but they are not, the globe or the earth, it is not having enough things to fulfill or fulfill his greed, his greedness. This is what Mahatma Gandhi said. So actually, the Syrian Alexander, here talking of both the beautiful sense of development. Actually, so what really we are taught that this kind of development is a development. Okay, that is what he explained everything. Okay, but he wants a different kind of development, model of development. He explained that, so we have to live like that. Okay, so we have to utilize the things which are present on the earth for to fulfill our needs, not about to fulfill our greed. So that Gandhi's words. Last para we will see in the next class.
Good afternoon, students. Can you hear me? Yes, sir. Okay, thank you. Good afternoon to once more all. The students, in the last class we discussed about the globalization of the business in the last class. Today here we will discuss under that a chapter main characteristics of globalization. Yesterday we studied about the factors which are affecting that globalization and also definition, increasing the cross-border transactions regarding the goods and services, technology, culture, and other issues. It is called globalization. Now, let us discuss here the main importance of that characteristics of that globalization. The first one it increases international trade at a faster rate for the growth of world economy. If world countries that engage in the trade and commerce or exchange of goods and services, other than technology and other issues here, it may increase that both countries growth, economical growth rate. And if it is happening between the 2 to 3 countries, that all other more than that 3 countries here, the transaction, it helps them to improve their economy by sending their goods to the other countries also, or by importing that necessary goods from the other countries. By importing and exporting, that entirely country's economy, it will develop there. Most of the transaction between the countries, it is running through the waterway, and some other countries, those who are near or those who are border countries, for example, Nepal and India, these are the neighbor countries, and Afghanistan also is near, and Sri Lanka is also near, but we do not have a road connection. We have to do trade and commerce with that country by using the waterways. In the Russia also, in China and Tajikistan, all they have land route. By using the land route, they may transfer goods from one country to another country. But the countries which are far from each other, like America, Japan, Singapore, Australia, India, and France, England, they are near France and England there, but they are far from India there. Here, the transaction between these all countries, it is running through the waterway by using that large ship there. That container shipping. Yesterday you already seen that. The second it increases the international flow of capital, including the foreign investment. If we allow that foreign companies also to invest their amount or to start their business in our country, they will invest here their amount in our country. Capital means here Bandawala. Here we require that capital or a huge amount to start any kind of business. Without having the support of financially, we can't do any kind of business here. That is the source. If we allow that other multinational companies or Indian companies to establish their or to start their business in the other countries, and for other foreign companies to start their business in India, here international flow of capital it increase, and it may provide a lot of job opportunities, or it may create a lot of job opportunities in India there. They will show their interest to invest their amount or to start their business in that
countries which they will provide suitable that resource. Next, globalization creates international agreements leading to organizations like the World Trade Organization, affecting oil producing and exporting countries. The countries like Kuwait, Iran, Iraq, and Saudi Arabia, Yemen, Oman, these have formed there a group to export that oil to the other countries. And while exporting that oil to other countries, they will follow here rules and regulations. Like that, the countries which they will do transactions or which they may exchange their goods and services, they will form here to that policies. And while doing the transaction, they will follow that all rules and regulations. How that affects the countries they are following to export oil to the other countries. Like at present also there are 194 and more than that countries are there. All they will follow here the law of that World Trade Organization here. It has formed a few that law and orders or that a few policies to carry on the trade business between the countries. Like this year, globalization, it may create that world organizations which help us to carry on our international trade and business with the other countries. Whenever we get a difficulty or any other clashes in that transaction, during this moment we have to approach the organization to clear that issues there. How that World United Nations, it is trying to stop that future war. Like that, World Trade Organization or this OPEC and other international organizations, they help us to maintain that transaction between the countries in better way, or to do in better way. This is the symbol of World Trade Organization. This is the symbol of World Trade Organization. Development of a global financial system here. To assist the poor countries, some of that World Banks are also formed. World Bank and Asian Development Bank. Especially these banks are formed to assist that countries which are not able to get the financial support. During this occasion, the countries which is facing the financial problem to extend or to start any kind of economic activity, any kind of business with other country. During this situation, it can take or it can borrow money from that World Bank and also that Asian Development Bank. Asian Development Bank, it provides financial support to all the Asian countries. Whenever they require, they can approach that Asian Development Bank, and it will provide or it will help financially. And later on, that countries they can carry on their economic activity, or they can start business with other countries, or they can do trade and commerce or import and export that economic activities with other countries by taking the financial support. Like this, the globalization, it has to develop the global financial system. Most of the countries they have faced the problem during the time of that COVID-19 pandemic. Some countries they have suffered financially during this situation. They have taken money from that World Bank and Asian Development Bank to carry on their economic activities. It increased the role of international organizations such as
World Trade Organization and WIPO, it means World Intellectual Property Organization and International Monetary Fund, etc., that deal with the international transactions. These all organizations help us to carry on that all trade and business smoothly there. So that they play major role in the international transactions between the countries. The issues here, there should be not any that clashes. If they arise between the countries that clashes during this situation, we can take the help of that or international organizations to stop that activity or to reduce that clash between the countries. Increases economic practice like outsourcing by multinational corporations. We are beginning in that one point I have to go. The countries which are facing problem of that of finance during the situation, they can take financial source or financial support from the abroad country also, abroad that banks also there to carry on their economical activities. At present also here, that most of the countries which are backward, they are taking help from the developed countries like America and Russia and Canada and India also. Even India also, it is supporting that neighbor countries, Nepal also, and then Myanmar also, and Malaysia, Bhutan, Bangla. This is all happens due to the reason of that globalization of business. Recently, Indian government, without taking any money there, it gifted that submarine to Myanmar to face the future challenges. India is gifted submarine to that Myanmar country to increase the port relationship between the countries. Like this globalization, it helps that outsourcing. It means provides the source from the outside also to the country, or through the multinational corporations also, or the countries also there, or through the companies also, or through the banks also. Some of these multi-projects which are running in India also, they have taken loan from the World Bank and then Asian Development Bank. It helps to create an international cultural exchange. It doesn't mean here globalization means to only carry on the trade and commerce activities. In the meaning only I have heard good and they also some of understand it. Increasing of exchange of the goods and services, culture, study, technology, and then other that products it is called as a globalization. Here it helps to create culture exchange. It means by conducting the programs in other countries and other countries also they could conduct their programs in our country. Like this here, we will exchange our that culture. For example, we will celebrate actually according to the tradition of India, we have to celebrate the New Year on Ugadi Day. But none of the will show our interest to celebrate the New Year on that Ugadi. When we will celebrate the New Year,
January 1st day. But it is not the Indian culture. They are following the Western culture there. And some of the countries at present even they are also celebrating the word yoga day. Yoga, it's emerged in India, but recently that few years back, since maybe 2016 onwards, most of the countries of the world they have been practicing that yoga day every year, June 21. Like this, it helps to exchange the culture, and also it helps to spreading the multiculturalization and better individual access to cultural diversity. By spreading the culture in other country or in our country, it helps to increase that cultural diversity, cultural variety here. And also it creates international travel and tourism. Due to the reason of this globalization, people they can travel to other countries for the purpose of entertainment or any other activity, and that even foreigners also they can come to India and they can know about the Indian culture by visiting the historical places or holy places or any other places in which they are interested. So this year, our historical places, they will put exposed to the entire world there. So that this is globalization and tourism and travel here. Every year, lot of people they came to India for the purpose of tourism, and that tourism it also led to the economical stability of that places or that country. Greater immigration, including the illegal immigration. Globalization, it helps to increase that immigration here. From migration is moving to one country to another country. At present here, number of that Indians by using the passport, they have secured a job opportunity in the various parts of the various countries of the world, like America, Australia, or Singapore, or England, Canada, or anywhere else. And some other that foreigners also they can get a job by using the passport in India. Most of the Indians they will go outside to earn outside because there are outside or in the abroad earnings it is more than the India rate. Most of the due to the reason of that globalization are showing to work in the abroad. Most of the Indians, especially that engineers and other than doctors, they will show their interest to go and settle in the America there. Because their income, their salary is more than the India. Like this, that migration it may increase. Even the illegal migration also. Spread of local foods such as pizza and Indian food to the other countries. That a few years back we didn't aware about that pizza day. Due to the reason of this globalization of business, transport of the audience. Due to the reason of this globalization, at present most of we are using the pizza in our breakfast
or during the evening day. And like that, even the Indian foods are also are available in the different countries. Chinese food, the pizza, burger, these are the what abroad foods here. We didn't aware about these all years back. Only because of this globalization, at present India they are getting these kind of food which have been using in the various parts of the world, and they have opened their hotels also in our country there and providing the service of that pizza, burger, and some of the Indian foods are also available in that other countries in which that Indians are more in that area. And the next it is the development of global telecommunication infrastructure and greater transfer border data stored here. Data store. It has to develop here global telecommunication infrastructure to develop the global telecommunication infrastructure by using the mobiles, by using the internet here. This globalization which has developed here as a global telecommunication infrastructure, and also help us to share that data which is belongs to our business or that kind of economical activity between the countries, between the people. For example, that Infosys, it is the software company of India. It has a headquarters in the Bangalore. It is sharing that software with the other abroad countries which they require. It means first it will receive the order from the abroad countries to prepare that kind of software, and later onwards the employees of the Infosys they will prepare that software which they required, and then they may send it to the other countries. Like this, globalization, it is developing that global telecommunication infrastructure and other that issues. We can take that kind of that software from the other countries also if we require, if we are unable to prepare that. Use of technologies such as the exchange of data technology, internet communication, satellites, and cell phones improves due to the reason of this globalization. That use of technology. Use of technology, example, almost all we are using the cell phones. Even at now, you are attending class, online class here. Here you are using that technology. It means that kind of software, Zoom software. It is not the India, it is the American software here. And that some Indian companies which are producing the mobile phones like Micromax and Reliance, they will also use the technology of that other countries. For example, that Google technology, Google Pay app, Google search are there, and Microsoft apps like that MS Word, MS Excel, PowerPoint. These are possible because of that globalization of that business here.
Like this, it has to share that technologies between the countries or exchange that technology between the countries. And ISRO it is also launching that abroad countries satellites, which help them to maintain their telecommunication services in their country. ISRO and NASA. NASA it is the American space company. ISRO it is the Indian space company here, organization. Next here, we will discuss about the advantages of globalization. So far, we discussed about the characteristics of globalization. Now, advantages, benefits of globalization. It has a negative also and then positive also. Here we are discussing about a positive. Most of the time in the exam, they ask negative data. Here we'll discuss about the positive, but 2 to 3 times they ask the negative impact of globalization. Whenever they will ask the negative impact or disadvantages of globalization, you have to create your own points and then right. Already answers are we have, but if you don't know, if you didn't study about that, you think and write about the negative way. If you are unable to remember that all points during the time of the exam. Globalization promotes economic growth and generates a wider range of products and services here. It promotes here economic growth also and it generates here wider range of products here. At present, we have a variety of products or a wider range of products. Like a cell phone also, like a computer also here, like shoes also, or any product or any goods you can take. A to Z foods here. There are a variety of products, wider range of products here. In that, we can select which is suitable to us or which is good, better in quality. This is possible because of that globalization. You can take here any kind of drink which you want. Here it is not possible. Whenever you go to market or shopping, you can purchase according to your wish here. Whether it could be Pepsi or 7 Sprite, Fanta, Maaza, or Mirinda, Coca-Cola. If you want to drink. Wider range of products here. According to our necessity, we can purchase any kind of these products. Globalization helps to increase the standard of living of the people by providing various type of services here. This globalization it helps to increase our standard of living here. Globalization it creates a variety of that job or wider range of jobs, and that job it may help us to earn income, and by using that income we can improve our day-to-day life or standard of living there. Or by taking the financial support from the any other organization or that bank, government can provide that modern facilities to that areas which are backward. Like this, it helps to increase the people's standard of living. And it has made, globalization has made
the availability of the similar type of products all over the world. It has to spread here that similar type of products all over the world there. Chocolate. That is, chocolate means a kind of a sweet product. There also we can see variety of that our type of products in the drinks also, in the specs also there, in the shoes also, in the other mobile also there, or any other food products is available all over the world in similar type. And also it helps to increase the GDP of a country. What do you mean by GDP here? What is the example form for GDP? Gross domestic product. Gross domestic product. ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ. If the trade and commerce is increased between the countries, between the companies, it helps to increase that country GDP here. Because by doing that transaction, they will earn income and then they will pay tax there. Like this, it helps to increase the country's GDP there. And the trade and commerce, it may provide a job opportunities to the several people. Even it can improve their life also, and it can improve the country's GDP also here, or economic development of that country. Globalization has helped us in increasing the income of the people. Here, I have told about the job opportunities. Beginning, I think, number of the Indians, they are going to abroad. Why they are going to abroad here? Because for their profession, the other countries, they can offer us more income or more salary there. In India, if they are not satisfied with that salary here for their profession, they can seek job in the other countries also, according to their qualification. And if the offer is more than the Indian companies or Indian government, they can go and work in the abroad also, and they can send money to their native place. Like this, it helps to increase our income. And also by multiplying our products or by sending our products to the other countries also, or by exporting our products to the other countries also, we can earn there more and more income to lead our life. By buying the products from the other countries, the customers are offered a much wider choice of goods and services here. There is a huge competition at present in the products here. Most of the companies, they are ready to sell their products less than the other companies. So in this situation here, according to our economical situation, according to our necessity or need requirement, we can purchase any kind of goods which is suitable to us in the we can purchase here any kind of product. A wider variety of products are available there. You can take an example of that mobile only here. Nokia, Samsung, LG, iPhone, Apple phone, Micromax,
whichever is suitable to you, you can purchase that product. Like that is TV also, like the computer also there, and then you have the vehicles also, car there, Toyota, Maruti Suzuki, Indica, or any other, which is suitable to you according to your that economical situation, or which you will consider quality goods that you can purchase, paying the money there. Globalization creates a competition for local firms and thus keeps the cost down there. If any that businessman, if he would like to sell his product in the other countries or in his country here, that competition it is common. And whenever he will offer his goods in less cost to the people they will show their interest to purchase that goods there. If they are offering their goods for high cost, people they won't purchase his goods there because of their economical condition. You can take an example of that mobile only there. That Apple and iPhone, Samsung and Nokia, these are the standard companies. But people, most of the Indians, they are purchasing here that products like Vivo, Redmi, because in less cost they can provide a service or they can sell their cell phone there. But while purchasing that goods, we have to give importance than money than that quality there. Okay, you can purchase that Vivo, Redmi, or Realme or any other company mobile, but within a 2 year or 1 year, that software may start to there. But whenever it comes to the quality goods, that other companies better. Like this, you will get other goods also. Cars also, other kind of vehicles, so that all. It helps to increase the specialization, in particular that work. And globalization promotes specialization, and countries can begin to specialize in those products that are best at marketing here. This specialization, it means having more skills, more knowledge regarding that particular trade. And if we have specialization in any kind of that work, here we may get what offer from the other countries also to produce a different variety of that products there, and helps to earn the income. Most of the Indians, those who have completed that their education in IIT, Indian Institute of Technology, that it means in that institutions, those who are educated, they will get a job opportunities in worldwide anywhere else there. Most of the CEO of that all worldwide companies, they are from India there. Satya Nadella, Sundram Pichai, who are the CEO of that maybe Microsoft, Google, they are from India. Economic interdependence among the different countries can build improved political and social links here. And also, the globalization helps to increase the economical interdependence among the different countries, and it can help to build improve
political and then social link here. The countries that they are engaged in trade commerce activities, economically also it may improve, and also it can do the agreement between the political in the period of that political also. It means border related issues there or cooperation between in that various organizations also, and other than the social cultural links. India has a better relationship with, it means a better political relationship with other all countries. Because of that, a few months back, our Harshvardhan, who is the Health Minister of India, he selected as the chairman of that World Health Organization Day. Hello. Can you hear me, students? Yes, sir. Headphone, The charging it is over. Therefore, Sir, your voice is echoing. Sir. Okay. Okay. Here headphone it is charge it is over. Therefore today I will continue this class here only. Remaining all we will discuss tomorrow day. Yes, sir. Hello. Understood Understood clearly? Yes, sir. sir. Yes, sir. This is over. Therefore tomorrow we will continue. Okay. Thank you so much to all for staying in this class.